ili aweze kutuhudumia jinsi itakavyompendeza, ili akaweze kunena nasi mambo mawili ya kutusaidia tunapoendelea katika safari ya kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa mwanawe Yesu Kristo. Siku ya leo ningependa tuweze kujifunza kitu kidogo kuhusu mbinguni. Topic yetu ni a glimpse of a place called heaven. A glimpse of a place called heaven. Kuna mahali panaitwa mbinguni. Na nina imani kwamba Mkristo yeyote ambaye ameokoka na anajua kwa nini aliokoka, kando na kuishi na kutembea katika njia za Bwana, tunajua kwamba baada ya tumaini ama tamanio la kila Mkristo ni ya kwamba baada ya maisha ya hapa ulimwenguni, baada ya kukamilisha safari yetu hapa ulimwenguni, tutapata nafasi ya kuketi, kuingia, kuishi pamoja na Yesu Kristo katika makao yetu ya milele. Na hayo makao Biblia inasema kwamba yanapatikana mbinguni. Kwa hivyo ningependa tuweze kujifunza kitu kidogo. Hii mbingu ama mbinguni kwenye tunatarajia, ikiwa mimi na wewe tunatarajia ya kwamba siku moja tutaishi na Yesu Kristo kule mbinguni. Hii mbingu inakaaje? Tujifunze kitu kidogo kuhusu mbinguni, a glimpse of a place called heaven. Ningependa mwalimu wetu aweze kusomea katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Revelations chapter 21 verses 1 to 27. Revelations 21 verses 1 to 27. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 21 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya. Mbingu ile ya kwanza na dunia ile ya kwanza vilikuwa vimetoweka, nayo bahari pia haikuwako tena. Nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni. Ulikuwa umetayarishwa vizuri kama bibi harusi aliyepambwa tayari kukutana na mumewe. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu kati ya watu, atakaa kati yao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao. Yeye atayafuta machozi yao yote, maana kifo hakitakuwako tena, wala uchungu, wala kilio, wala maumivu, maana ile hali ya kale imepita. Kisha yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi akasema, tazama, nafanya yote mapya. Tena akaniambia, andika jambo hili, maana maneno haya ni ya kuaminika na ya kweli. Kisha akaniambia, yametimia. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Aliye na kiu nitampa kinywaji cha bure kutoka katika chemichemi ya maji ya uhai. Mshahidi yeyote atapokea hicho, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Lakini watu waoga, wasioamini, wapotovu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu na waongo wote, mahali pao patakuwa ndani ya lile ziwa linalowaka moto na madini ya kiberiti. Hichi ndicho kifo cha pili. Kisha mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na yale mabakuli 7 yaliyokuwa yamejaa mabaa 7 ya mwisho akaja na kuniambia, njoo nami nitakuonesha bibi harusi, mkewe mwanakondoo. Basi Roho
Roho akanikumba, naye malaika akanipeleka juu ya mlima mrefu sana, akanionyesha mji mtakatifu ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni, uking'aa kwa utukufu wa Mungu. Mwangaza wake ulikuwa kama wa jiwe la thamani kubwa, kama yaspi angavu, kama kioo. Ulikuwa na ukuta mrefu na mkubwa wenye milango 12, na kila mmoja ulilindwa na malaika. Juu ya kila lango paliandikwa mojawapo ya majina ya makabila 12 ya Israeli. Kila upande ulikuwa milango mitatu: upande wa mashariki milango mitatu, kaskazini milango mitatu, kusini milango mitatu, na magharibi milango mitatu. Kuta za mji huo zilikuwa zimejengwa juu ya mawe ya misingi 12, na juu ya kila jiwe palikuwa pameandikwa mojawapo ya majina ya wale mitume 12 wa Mwana-Kondoo. Basi yule malaika aliyekuwa anasema nami alikuwa na kijiti cha dhahabu cha kupimia kwa ajili ya kuupima huo mji, milango yake na kuta zake. Mji wenyewe ulikuwa wa miraba, upana wa urefu wake sawa. Basi malaika akaupima mji huo kwa kijiti chake. Ulikuwa na urefu, upana na urefu wa kwenda juu kama kilomita 2400. Kisha akaupima ukuta wake pia, nao ulikuwa mita 60, na kipimo cha macho cha kibinadamu ambacho malaika alitumia. Ukuta huo ulikuwa umejengwa kwa mawe mekundu ya thamani, na mji wenyewe ulikuwa umejengwa kwa dhahabu safi angavu kama kioo. Mawe ya msingi wa ukuta huo yalikuwa yamepambwa kwa kila aina ya mawe ya thamani. Jiwe la kwanza la msingi lilikuwa jiwe la thamani jekundu, na la pili yakuti samawati, la tatu kalkedoni, la 4 zumaridi, la 5 saldoniki, la 6 akiki, la 7 krisolito, na 8 zabarajadi, la 9 topazi, na 10 krisopraso, la 11 yasanito, na la 12 amethisto, na ile lango 12 ilikuwa lulu 12. Kila mlango ulikuwa umetengenezwa kwa lulu moja. Barabara kuu ya mji ilikuwa imetengenezwa kwa dhahabu safi angavu kama kioo. Sikuona hekalu katika mji huo, maana Bwana mwenye nguvu ni yule Mwana-Kondoo ndiye hekalu lake. Mji huo hauhitaji jua wala mwezi kuangazia, maana utukufu wa Mungu huangazia, na taa yake ni yule Mwana-Kondoo. Watu wa mataifa watatembea katika mwanga wake, na wafalme wa dunia watauletea utajiri wao. Milango ya mji huo ilikuwa wazi mchana wote, maana hakutakuwa na usiku humo. Fahari na utajiri wa watu wa mataifa utaletwa humu ndani, lakini hakuna chochote kilicho najisi kitakachoingia humo, wala mtu yeyote atendaye mambo ya kuchukiza au ya uongo hataingia humo. Ni wale tu walioandikwa katika kitabu cha uhai cha Mwana-Kondoo ndio wataingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa pia tusome katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 1 hadi wa 3. Ile inasema kwamba, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have not told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me,
that you also may be where I am. Kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza. Yesu aliwaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama isingekuwa hivyo, kama isingekuwa hivyo, ningalikwisha waambieni. Sasa nakwenda kuwatayarishia nafasi. Na nikienda na kuwatayarishieni nafasi, nitarudi na kuwachukueni kwangu, ili nanyi muwe pale nilipo mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hayo maneno ambayo tunasoma katika kitabu cha Yohana ni maneno yaliyotoka kwa kinywa cha Yesu Kristo. Akawa anawafariji wanafunzi wake. Na pia haya maneno yanazungumzwa kwetu. Akasema ya kwamba tusiwe na shaka, tusifadhaike. Tuamini Mungu na tumwamini Yesu Kristo. Akasema ya kwamba katika nyumba ya Baba yake kuna vyumba vingi. Na kama isingelikuwa hivyo, angelituambia kwamba anaenda kutuandalia mahali. Akasema kwamba kule kwa nyumba ya Baba yake kuna vyumba vingi. Na wakati anapotutangulia, wakati anapopaa akirudi kwa Baba yake, anaenda kuandaa mahali. Anaenda kuandalia wale ambao ni wake mahali. Anaenda kuandalia vyumba, ili ya kwamba wakati utakapotimia atarudi kuwachukua wale ambao ni wake, ili ya kwamba pale ambapo yeye yupo hata nao wakaweze kukua pale. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo tunajifunza kuhusu mbingu ni kwamba heaven is a genuine place. Ni kwamba mbingu iko. Jinsi huu ulimwengu huko tunaweza kuona, tunaweza kuushika. Pia mbingu is a real place. Si story ya kwamba kuna mbingu. Mbingu ni mahali ambapo it's a real place, pako. Na we have 3 heavens. We have the terrestrial heaven. That is the atmosphere of the earth and the air above us. Hii mbingu hapo tukiwa hapa chini, hii hewa ambayo iko hapa juu ndio inaitwa terrestrial heaven. Alafu kuna mbingu ya pili ambayo inaitwa celestial heaven, ile ambayo inaweka the stars and the planets. That is called the celestial heaven. And then the third heaven is called celestial heaven. That is where God lives, and the place where we all long to be. So heaven is a real place. Na pia kuna watu, apart from Mungu Yesu kutuambia kwamba anaenda kutuandalia mahali, kuna watu ambao katika maisha yao, watumishi wa Mungu, waliweza kuinuliwa, waliweza kuchukuliwa, wakaingia ama wakaenda mbinguni, wakapata nafasi ya kutazama mbingu, kuingia mbingu na kuona ama kuonyesha vitu kadhaa huko mbinguni. Tutasoma katika kitabu cha 2 Corinthians, na wakati ambapo Paulo anasema kwamba alichukuliwa katika mwili, akaingia mbinguni kutazama mbingu. 2 Corinthians chapter 12 verses 2 to 4 inasema kwamba I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise and had inexpressible things that no one is permitted to tell. Kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 12 kuanzia mstari wa 2. Namjua mtu mmoja Mkristo ambaye miaka 14 iliyopita alinyakuliwa mpaka katika mbingu ya 3. Sijui kama alikuwa huko kwa mwili au kwa roho. Mungu ajua. Narudia, najua kwamba mtu huyo alinyakuliwa
mpaka peponi, lakini sijui kwamba alikuwa huko kwa mwili au kwa roho. Mungu ajua. Huko akasikia mambo ya siri ambayo binadamu hastahili kuyatamka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Paulo anapeana ushuhuda, anasema kwamba yeye hata ingawa ajui kama alipelekwa huko kwa mwili ama alikuwa kwa roho, lakini anashuhudia kwamba alinyakuliwa, akapelekwa mpaka ile mbingu ya tatu. Akasikia na kuona mambo ambayo anasema kwamba hayawezi kusemezeka, hayawezi kuambiwa wanadamu. Pia mwandishi wa kitabu cha Revelation, Ufunuo wa Yohana, alichukuliwa pia naye. Ukisoma unaweza soma kwa wakati wako katika Revelations chapter 4. Revelations chapter 4 kuanzia mstari wa kwanza. Unaweza soma hadi Revelations chapter 5 verse 14. Ili kusoma hapo Revelations chapter 4, soma mistari ya kwanza. Unasema ya kwamba hata naye aliweza kupelekwa mpaka mbingu, akatazama na kuona vitu vikuu. Soma mstari wa kwanza wa Revelations chapter 4, inasema kwamba after this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here and I'll show you what must take place after this." At once I was in the spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 4 mstari wa kwanza. Baada ya hayo nilitazama nikaona mlango umefunguliwa mbinguni, na ile sauti niliyosikia pale awali ambayo ilikuwa kama sauti ya tarumbeta ikisema, "Njoo hapa juu, nami nitakuonesha mambo yatakayotukia baadaye." Mara nikakumbwa na Roho, kumbe huko mbinguni kuna kiti cha enzi na juu yake ameketi mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hiyo Revelations 4 yote mpaka mlango wa 5 mstari wa 14, ananakili mambo makuu ambayo aliyaona kule mbinguni. Akaona Mungu ameketi kwenye kiti chake cha enzi, akiwa amezungukwa na wale wazee 24 wakiinama mbele zake na kuabudu. Akaona malaika, akaona kila kitu, akaonyeshwa mambo ya ajabu. Na hapa ndio mahali ambapo tunatarajia wakati tunapoendelea kuishi tukitarajia ufalme wa mbinguni. Ni lazima tutambue ya kwamba mbingu is real. Mbinguni ni mahali ambapo pako, na ni mahali ambapo inastahili tuweze kujiandaa ili tukaweze kupata nafasi mahali pale. Jinsi tutakavyoona pale mbeleni ni watu wa aina gani ambao wanakubaliwa kuingia huko. Si mahali pa kila mmoja. Wakati Yesu Kristo alisema kwamba anaenda kuandaa mahali, akasema kwamba anaenda kuandalia wale ambao ni wake, na wakati utakapotimia atarudi kuwachukua. Hatarudi kuchukua kila mtu, atarudi kuchukua wale ambao ni wake. Kwa hivyo inastahili kila mmoja, ikiwa wewe ni Mkristo, uko unajiuliza, ikiwa Yesu Kristo anaendelea kuandaa hapo mahali pangu pako ama hapako? Niko na nafasi huko ama hakuna nafasi huko? Kwa sababu wakati utakapotimia wewe kurudi kuwachukua, atarudi kuchukua tu wale ambao ameandalia mahali kule juu mbinguni. Kwa hivyo heaven is a real place. Are we preparing? Mimi na wewe tunajiandaa kwa ajili ya hapo mahala wakati tunapoishi hapo ulimwenguni. Maisha ambayo tumepewa hapo ulimwenguni, miaka ambayo tumepewa hapo ulimwenguni, Bwana anatarajia kwamba uyatumie ama utumie nafasi kuandaa ama kujiandaa kwa ajili ya umilele. Lakini wengi wetu tunasahau hilo. Tunafika mahali we make ourselves comfortable. Ni kana kwamba tutaishi hapa milele. Ni kana kwamba hatuna nyumbani kwetu ni hapa.
Inastahili tukumbuka kwamba nyumbani kwetu sisi hapa ulimwenguni ni wapita njia, ya kwamba nyumbani kwetu ni kule juu mbinguni, na tunastahili kujiandaa na kuandaa nafasi yetu kule juu mbinguni, kwa sababu huko ndo tutaishi miaka mingi, huko ndo tutaishi milele. Kwa hivyo tunastahili kutumia wakati wetu kujiandaa kwa ajili ya hii mahali ambapo panaitwa mbingu. We should not get too comfortable down here, because this is not our home. Our home is in heaven. Pia heaven is a resting place. Apart from heaven being real, heaven is also a resting place. Ya kwamba baada ya kuishi kutembea hapa ulimwenguni, baada ya kumtumikia Mungu, baada ya kupita katika haya maisha, Bwana anatutarajia kwamba tutapata pumziko. Na hata Mungu mwenyewe wakati alipomaliza kuumba ulimwengu alichukua nafasi ya kupumzika. Alichukua siku ya mwisho akasema ya kwamba atapumzika. Kwa hivyo hata nasi anatutarajia kwamba baada ya haya maisha anataka ya kwamba tupate pumziko. Bwana hatutarajia kwamba baada ya haya maisha tuende katika kifungo, tuende katika kusononeka na kuteseka kwa milele. Bwana anataka ya kwamba tuweze kupata pumziko, kwa sababu hii dunia imejaa mambo mengi, imejaa dhiki nyingi na shida nyingi. Lakini ndio maana Bwana akaandaa mahali ambapo panaitwa mbingu, mahali ambapo inastahili wale ambao wataingia pale wataweza kupumzika. Kwa hivyo tutasoma katika kitabu cha Waebrania mlango wa 4, Hebrews chapter 4 verses 3 to 11. Inasema ya kwamba, now we who have believed enter that rest, just as God has said, so I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. And yet his works have been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words, on the seventh day God rested from all his works. And again, in the passage above he says, they shall never enter my rest. Therefore, since it still remains for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience, God again set a certain day, calling it today. This he did when a long time later he spoke through David, as in the passage already quoted. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from his. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. Kitabu cha Waebrania mlango wa 4 kuanzia mstari wa 3. Biblia inasema, basi sisi tunaoamini tunapata pumziko hili aliloahidi Mungu, kama alivyosema, nilikasirika nikaapa, hawataingia mahali pangu pa pumziko. Mungu alisema hayo ingawa kazi yake ilikuwa imekwisha malizika tangu alipoumba ulimwengu. Maana maandiko yasema mahali fulani kuhusu siku ya saba, Mungu alipumzika siku ya saba, akaacha kazi zake zote. Tena jambo hili lilisemwa pia, hawataingia mahali pangu pa pumziko. Basi hiyo ahadi ya kuingia bado ipo. Maana wale waliohubiriwa habari njema pale awali walishindwa kuingia humo kwa sababu walikosa kutii. Mungu aliweka siku nyingine ambayo inaitwa leo. Akasema baadaye kwa njia ya Daudi maneno yaliyokwisha tajwa, kama mkisikia sauti ya Mungu leo, msiwe wakaidi. Kama Yoshua angekuwa amewapa watu hao hilo pumziko, Mungu angelisema baadaye juu ya siku nyingine. Siku hiyo basi bado
siku hiyo bado kuna mpumziko kwa watu wa Mungu. Maana kila aingiaye mahali pa pumziko la Mungu atapumzika kutoka katika kazi yake, kama vile pia Mungu alivyopumzika kutoka kazi yake. Basi tujitahidi kuingia katika pumziko hilo, ili asiwepo yeyote miongoni mwetu atakayekataa kutii kama walivyofanya wao. Neno la Mungu ni hai na lina nguvu, na kali kuliko upanga wenye makali kuwili. Hukata kabisa mpaka mahali ambapo moyo na roho hukutana, mpaka pale vikutanapo viungo vya mwili na mafuta. Neno hili huchimbua nia na fikira za mioyo ya watu. Hakuna kiumbe chochote kitakachofichika mbele ya Mungu. Kila kitu kimefunuliwa wazi mbele ya macho yake, yeye ambaye kwake twapaswa kutoa hoja ya matendo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu ametuandalia mahali pa pumziko, jinsi alivyokuwa amewaandalia wana wa Israeli. Akakuwa na kusudio ya kwamba akiwatoa katika utumwa katika nchi ya Misri, waweze kuingia katika nchi ya Kanaani, mahali ambapo alikuwa amewaandalia waweze kuingia na kupumzika kutokana na dhulma ya wale ambao walikuwa wanawatesa. Lakini Biblia imetuambia pale ambapo katika Hebrews 4 ya kwamba kwa sababu walikaidi, wakafanya moyo yao kuwa migumu kule jangwani, wengi wao hawakuweza kuingia katika hiyo pumziko. Wengi wao waliweza kukufa, wakaangamia katika jangwa. Lakini bado Bwana ameandaa mahali pengine, hata ingawa wao hawakuweza kuingia katika hiyo pumziko. Bwana akaandaa tena mahala pengine pa pumziko ambapo ni mbinguni. Na Biblia inatuambia kwamba sisi hapa ulimwenguni, sisi ni wapita njia, sisi ni wasafiri, na safari yetu inastahili itufikishe nyumbani ambapo ni mbinguni, na ni mahali ambapo tutapata kupumzika. Pia tutasoma Hebrews 11:13-16 inasema ya kwamba all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Hebrews 11:13-16. Kitabu cha Waebrania mlango wa 11 kuanzia mstari wa 13 hadi 16. Biblia inasema, watu hao wote walikufa wakiwa na imani. Walikufa kabla ya kupokea mambo ambayo Mungu alikuwa ameahidi, lakini kwa mbali waliyaona, wakashangilia na kukiri wazi kwamba wao walikuwa wageni na wakimbizi duniani. Watu wanaosema mambo kama hayo huonesha wazi kwamba wanaitafuta nchi yao wenyewe. Kama wangalikuwa wanaifikiri nchi waliotoka zamani, wangalipata nafasi ya kurudi huko. Lakini sasa wanataka nchi iliyo bora zaidi, yani nchi ya mbinguni. Ndio maana Mungu haoni haya wakimuita yeye Mungu wao, kwa sababu yeye mwenyewe amekwisha watayarishia mji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bwana amewatayarishia wale walio wake mji ambao utakuwa mahali pa pumziko, mahali ambapo tutapumzika kutokana na kazi zetu, kupumzika kutokana na wasiwasi zetu. We shall rest from our cares, our worries, our trials, everything that hinders us. Bwana ametuandalia mahali mji ambao tamanio lake ni ya kwamba tuweze kuingia mahala pale, tuweze kupokea ama tuweze kupata pumziko.
Heaven is also a residing place. Ukisoma pale Revelations 4 kufika Revelations 5 inasema kwamba mbingu, Mungu na malaika wake, the heavenly hosts, wanapatikana pale. Ni mahali pao ambapo wanakaa, mahali pao ambapo wanaishi. It's a residing place. Na pia anaangalia wale ambao wataweza kuingia. Pia wataweza kupata mahali pa kuketi, mahali pa kuishi, mahali ambapo tutaishi milele. It is a residing place. Tasoma Psalms 11 verse 4 inasema kwamba the Lord is in his holy temple. The Lord is on his heavenly throne. He observes everyone on earth. His eyes examine them. Psalms 11:4. Kitabu cha Zaburi mlango wa 11 mstari wa 4. Mwenyezi Mungu yumo hekaluni mwake takatifu. Kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kiko mbinguni. Kwa macho yake huwachungulia wanadamu na kujua kila kitu wanachofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anaishi pale juu mbinguni. Kiti chake cha enzi kiko kule juu mbinguni, katika hekalu lake ambayo ni mbinguni. Na anapoketi katika hicho kiti cha enzi, Biblia imesema kwamba anatutazama. Macho yake yanatazama mbinguni, anamtazama kila mmoja, yanatazama kuangalia njia zetu, kuangalia mienendo yetu, kuangalia maisha yetu, akiwa kule juu mbinguni. Kwa hivyo wakati Mungu anapotutazama akiwa kule juu mbinguni, mji ambao anatuandalia, wakati anapokutazama, wakati anaponitazama kutoka kwa kiti chake cha enzi, anatuona tukiwa jinsi gani, anatuona kama tunastahili kuingia katika hiyo mbingu yake ama la. Ni jambo ambalo tunastahili kujiuliza. Ile nafasi, ule wakati ambao Mungu amechukua kuandaa huu mji kwa ajili yangu na wewe, hiyo kazi yote itaenda bure ama hiyo kazi yote itazaa matunda ndani ya maisha yetu? Heaven is a glorious place. It is glorious in its beauty. Mbingu ni mahali pa utukufu zaidi. Ni mahali ambapo panapendeza. Ni mahali ambapo ni pa kustaajabisha. Paulo akasema ya kwamba wakati alipoinuliwa mpaka kule juu mbinguni, anasema kwamba aliona mambo ambayo hayawezi kuelezwa, mambo ambayo hayawezi kuambia wanadamu, mambo ambayo hayasemezeki. It's a glorious place. It's glorious in its beauty. Tutasoma 1 Corinthians 2. Kitabu cha Wakorintho, 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Tunasema ya kwamba, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love him. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9. Lakini ni kama yasemavyo maandiko matakatifu, mambo ambayo jicho halijapata kuyaona wala sikio kuyasikia, mambo ambayo binadamu hajapata kufikiria moyoni, hayo ndiyo Mungu aliyowatayarishia wale wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema kwamba mambo ambayo sikio halijaisikia, jicho halijaiona, mambo ambayo hajaizungumzwa, ni mambo ambayo hatuwezi hata kuyakisia, hatuwezi hata kuimagine. Anasema kwamba hayo ndio mambo Mungu amewaandalia wale walio wake kule juu mbinguni. Katika Revelations 21 pale ambapo tulisoma
Ukisoma katika mstari wa 5 inasema kwamba he who was seated on the throne said, I'm making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. Kwa hivyo hii mbingu ni mahali pa utukufu. It's a glorious place, na ni mahali ambapo ni mji ambao umetengenezwa na Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe akasema kwamba anatengeneza kila kitu kiwe kipya. Mungu mwenyewe ndiye ameutengeneza huu mji. Yeye mwenyewe ndiye ameuumba huu mji na utukufu mkuu, utukufu ambao hata hatuwezi kuelezea. Hata wale ambao wamepata nafasi ya kuingia kule wanasema kwamba si mambo ambayo unaweza kuelezea. Ni mambo tu ambayo unastahili kuyaona mwenyewe kwa macho yako. Si mambo ambayo unaweza kuelezea mtu mwingine. Pia heaven is a glorious place because of its duration. Biblia inasema ya kwamba vitu vingine vyote ambavyo Mungu aliumba. Mungu akaumba hata ulimwengu, akaumba na milima na mabonde, akaumba na the seas, the oceans. Lakini Biblia inasema ya kwamba hivi vitu vyote vitapita. Hivi vitu vyote, ulimwengu na vyote vilivyomo, havitadumu milele. Lakini tunajua kwamba ule mji mtakatifu Yerusalemu, huo ni mji wa milele, utadumu milele. Ni mji ambao hautabomoka, ni mji ambao hautaoza. It will never decay. It will last forever. Tutasoma 1 Peter 1. 1 Peter chapter 1 verse 4 inasema ya kwamba kianza mstari wa 3 inasema, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, kuanzia mstari wa 3. Asifiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa huruma yake kuu alitufanya tuzaliwe upya kwa kumfufua Yesu kutoka wafu. Ametujalia tumaini lenye uhai. Na hivyo tunatazamia kupata baraka zile ambazo Mungu aliwawekea watu wake. Mungu amewawekea ni baraka hizo mbinguni ambapo haziwezi kuoza au kuharibika au kufifia. Bwana Yesu asifiwe. Huu mji na zile baraka ambazo Bwana ametuwekea kule, vile inasema ya kwamba they'll never perish, they'll never spoil, they'll never fade. It will last forever. Heaven is also glorious in its examination. Ni mji ambao umejaa utukufu, jinsi ulivyotengenezwa, jinsi ulivyoumbwa. Tukirejelea Revelations 21, kwanza usoma mstari wa 15 hadi wa 17, inazungumzia kuhusu ukubwa wa huo mji, the size of that city. It's a glorious city. It's a magnificent city. Revelations 15:17 inasema kwamba Revelations 21:15 inasema kwamba the angel who talked with me had a measuring rod of gold to measure the city, its gates and its walls. The city was laid out like a square, as long as it was wide. He measured the city with the rod and found it to be 12,000 stadia in length, and as wide and high as it is long. The angel measured the wall using human measurement, and it was 144 cubits thick. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 11 mstari wa 15 hadi 17, Biblia inasema,
Basi yule malaika aliyekuwa anasema nami alikuwa na kijiti cha dhahabu cha kupimia kwa ajili ya kupima huo mji, mlango yake na kuta zake. Mji wenyewe ulikuwa wa mraba, upana na urefu wake sawa. Basi malaika akaupima mji huo kwa kijiti chake. Ulikuwa na urefu, upana na urefu wa kwenda juu kama kilomita 2,400. Kisha akaupima ukuta wake pia, nao ulikuwa mita 60 kwa kipimo cha macho cha binadamu ambacho malaika aliutumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika huu mji ni mji ambao umejaa utukufu. Hata ukubwa wake, upana wake, maumbile ya huo mji, Biblia inasema ya kwamba ni wa utukufu. Pia tukiangalia ukuta wa huo mji, kwa mstari wa 18 inasema ya kwamba the wall was made of jasper and the city of pure gold, as pure as glass. Mstari wa 18, ukuta huo ulikuwa umejengwa kwa mawe mekundu ya thamani, na mji wenyewe ulikuwa umejengwa kwa dhahabu safi angavu kama kioo. Ukuta wake umejengwa kwa dhahabu, na hiyo ukubwa wake, hiyo measurement ambayo tumesoma pale, ambayo ilikuwa inapimwa na yule malaika, na ukuta huu wote umejengwa kwa dhahabu, pure gold. Ni mji wa utukufu sana, ni mji wa kupendeza zaidi. Verses 19 inaongelea kuhusu the foundations of that city. Inasema kwamba the foundations of the city walls were decorated with every kind of precious stone. The first foundation was jasper. Ya kwamba huu mji ambao ni mbingu iko na foundations 12. Ya kwanza imetengenezwa na jasper. That is, jasper is clear. It's something clear. Clear stones. Alafu the second foundation is made of sapphire. That is clear blue. The third, agate or chalcedony. That is yellowish green. The fourth is emerald. That is deep green. The fifth is sardonyx, which is white with layers of red. The sixth foundation is ruby or sardius, that is fiery red. The seventh foundation is chrysolite, that is golden yellow. The eighth, beryl, that is sea green. The ninth is topaz, that is greenish yellow. The 10th, turquoise, that is golden green. The 11th is jacinth, that is violet in color. And the 12th is amethyst, purple. Yani uwezi kuimagine the 12 foundations of that city with all these colors, and it's made from precious stones. It is a glorious city, a glorious place in its examination. The foundations are wonderful. Pia inazungumzia kuhusu malango ya huu mji. Katika mstari wa 21 inazungumzia kuhusu ule mlango. Inasema kwamba verses 21 inasema the 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of gold, as pure as transparent glass. Mstari wa 11, mstari wa 21, na ile mlango 12 ilikuwa lulu kama mbili, ilikuwa lulu 12. Kila mlango ulikuwa umetengenezwa kwa lulu moja,
Barabara kuu ya mji ilikuwa imetengenezwa kwa dhahabu safi, angavu kama kioo. Bwana Yesu asifiwe. Huo mji una malango 12. Na hayo malango yametengenezwa na lulu 12. Kila mlango ni lulu moja. Na huu mji pia una barabara. It has one street. Na hii barabara imetengenezwa from pure gold, transparent gold. Ni mji mtukufu, ni mji wa utukufu, ni mji ambao you cannot even imagine how it looks in your mind. Ni mahali tu ambapo kila mmoja anastahili kutamani tu kuingia. Uingie mwenyewe uweze kuyaona haya makuu, kuona haya mambo makuu ambayo Bwana ametuandalia kule mbinguni. Heaven is also a glorious place in its blessings. Ni mahali pa utukufu kutokana na baraka ambazo Bwana ametuandalia pale. Mbele inasema kwamba baraka ya kwanza ambayo iko kule juu mbinguni is the presence of God. Kwa sababu wakati tuko hapa chini, mara nyingi tunatamani uwepo wa Bwana. Wakati tunaomba, wakati tunaabudu, tunaomba kwamba Bwana, shusha uwepo wako. Tunatamani uwepo wako. Lakini kule juu mbinguni Biblia inatuambia kwamba his presence is there, is present forever. Ya kwamba uwepo wake utakuwa pale na sisi kila wakati na pia milele. Ukisoma mstari wa 22 inasema ya kwamba I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Mstari wa 22, sikuona hekalu katika mji huo, maana Bwana Mungu mwenye nguvu ni yule mwanakondoo ndiye hekalu lake. Ile inasema kwamba katika hii mbingu, kule mbinguni hakuna haja ya kanisa. Mungu mwenyewe na mwana kondoo ndilo kanisa. Ya kwamba uwepo wake utadumu nasi milele. Uwepo wake uko pale. Jinsi tunatamani uwepo wake. Na wakati mwingi, wakati Bwana anashusha uwepo wake, wakati mwingine unapoabudu na Bwana ashusha uwepo wake, unasikia jinsi ulivyo mtamu. Unaweza kisia kuishi milele katika huo uwepo, kuzungukwa na ule uwepo wa Mungu wetu, wa Baba yetu milele. His presence will reign with us forever. Hiyo ndio baraka Bwana ametuandalia kule juu mbinguni. Katika mstari wa 3 the same book ilisema kwamba and I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Mstari wa 3, kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu kati ya watu, atakaa kati yao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ameandaa huu mji na anasema kwamba sasa anataka uwepo wake, maskani yake ikuwe pamoja ama idumu na watu wake. Anatamani ama kusudio lake ni ya kwamba tuweze kupata makao katika huu mji, tuweze kuishi na yeye, ili yeye aweze kuwa Mungu wetu nasi tuweze kuwa watoto wake. Haya makao yanapatikana katika huu mji, katika hii mbingu, katika Yerusalemu mpya ambayo Bwana mwenyewe ameitengeneza. Pia katika Revelations 22 verses 3 to 4 inasema, no longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads.
Revelations 22:3 and 4. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 22 mstari wa 3 na 4, Biblia inasema, hapana kitu chochote kilicholaniwa kitakachokuwa katika mji huo. Kiti cha enzi cha Mungu na cha mwanakondoo kitakuwa katika mji huo, na watumishi wake watamwabudu. Watauona uso wake, na jina lake litaandikwa juu ya paji za nyuso zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema ya kwamba tutaona uso wake katika huu mji. Tutaona uso wa Mungu wetu. We shall see his face. Na jina lake litaandikwa kwenye nyuso zetu. Na anasema kwamba katika hii mbingu pale mahali hakutakuwa na usiku, hakutakuwa na giza. Hatutahitaji mwanga wa jua, hatutahitaji mwanga wa taa, bali Mungu mwenyewe ndiye atakayekuwa mwangaza. Yeye mwenyewe, utukufu wake unaangaza mahala pale. Jambo la tatu tunajifunza kuhusu mbingu ni ya kwamba heaven is a guarded place. Ni mahali ambapo pamelindwa, ni mahali ambapo pamezingirwa, pametunzwa. It is a guarded place. Apart from being a genuine place, apart from being a glorious place, it is also a guarded place. It is guarded for the saved. Kwamba hiyo mbingu imelindwa, imezingirwa kwa wale ambao na kutengwa kwa wale ambao wameokoka. Soma 1 Peter chapter 1 verse 4 inasema, pale ambapo tulisoma, ametuandalia an inheritance. He has prepared an inheritance for those who are born again, wale ambao wamezaliwa upya, wale ambao wamemkubali Yesu Kristo, wale ambao wameitanishwa kwa jina la Yesu Kristo, wale ambao wamekubali dhabihu ambayo Yesu alitoa pale msalabani. Biblia imesema kwamba amewatengenezea an inheritance that will never perish, spoil or fade. Amewaandalia kule juu mbinguni, amewawekea kule juu mbinguni. Kwa hivyo hapa ni mahali ambapo pametengenezwa, pametengwa, pamelindwa, pamewekwa, it's separated and guarded for those who are saved. Na tunajua kwamba Yesu Kristo akatuambia kwamba kuna njia moja tu ya kuingia mahala hapa. Kuna mlango mmoja wa kuingia mahala pale, na huu mlango ni Yesu Kristo. Yesu Kristo mwenyewe anasema katika John 10 verse 9 ya kwamba yeye ndio mlango, I'm the gate. Ya kwamba wale kondoo wangu, wale ambao wanajua sauti yangu, wanaingia katika huu mlango. He is the gate to this great city. Ni Yesu Kristo. Imani katika Yesu Kristo ndiyo mlango wa kuingia mahala hapa. The only way to get into heaven is through faith in Jesus Christ. Katika John 14 verse 6 anasema, Yesu Kristo akasema kwamba I am the way, the life and the truth, and no one comes to the Father except through me. Kwa hivyo hata ingawa hapa mahali pamelindwa na pamezingirwa, lakini Yesu Kristo akatuonyesha njia na mlango wa kuingia mahala hapa. Akasema kwamba yeye ndiye njia, yeye ndiye ukweli na yeye ndiye uzima. Tukiamini kwake, tukipitia kwake, tutapata njia, tutapata nafasi katika huu mji mkuu, katika hapa mahali pa utukufu ambapo Mungu mwenyewe ametuandalia. This place is also guarded from sorrow. Ya kwamba
Ni mji ambao umelindwa kutokana na dhiki, umelindwa kutokana na shida. Soma Revelation 21, ile kifungu chetu cha siku ilikuwa Revelation 21 verses 3 to 4. Inasema ya kwamba verse 4 inasema ya kwamba He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 21 mstari wa 3, Biblia inasema, mstari wa 4, yeye atayafuta machozi yao yote, maana kifo hakitakuweko tena, wala uchungu, wala kilio, wala maumivu, maana ile hali ya kale imepita. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba ile hali ya kale imepita. Hakutakuwa na machozi, hakutakuwa na kulia machozi kule juu mbinguni. Hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na kuomboleza, hakutakuwa na kuhuzunika, hakutakuwa na kuteseka. Ile ikatuambia kwamba hata kule juu mbinguni hakuna hekalu, hakuna haja ya jua, hakutakuwa na usiku. Huko ni mchana throughout. Yesu Kristo na Mungu wanaangaza mwangaza. Hakuna usiku, hakuna mchana. Hakutakuwa na chochote najisi kule. There will be no more curse. Kutakuwa mahala pa kupumzika. Hakutakuwa na machozi, hakutakuwa na kilio. Kutakuwa ni mahala pa kupumzika. Ile mtindo wa kale utakuwa umepita. Mwisho kabisa, heaven is guarded from sin. It is a place that is guarded from sin. Mstari wa 8 inasema ya kwamba, Revelation 21 verse 8 inasema, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they'll be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Mstari wa 8, lakini watu waongo, wasioamini, wapotovu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu na waongo wote, mahali pao patakuwa ndani ya lile ziwa linalowaka moto na madini ya kiberiti. Ndicho hichi kifo cha pili. Hivyo vifungu vinakariri aina ya watu ambao hawatapata nafasi katika huu mji. Ni kwamba hakuna chochote najisi, hakuna chochote potovu kitapata nafasi katika huu mji. Vile imesema kwamba hawa watu wote, waongo, wazinzi, walevi, wote, hata wale ambao wanafanya kila aina ya dhambi, vile imesema kwamba nafasi yao itakuwa katika zile ziwa la moto. Hawatapata nafasi katika huu mji mtukufu. Pia mstari wa 27 Revelation 21 inasema, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Mstari wa 27, lakini hakuna chochote kilicho najisi kitakachoingia humo, wala mtu yeyote atendaye mambo ya kuchukiza au ya uongo hata ingia humo. Ni wale tu walioandikwa katika kitabu cha uhai cha mwanakondoo ndio watakaoingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwamba hakuna chochote najisi
itapata nafasi katika huu mji. Kwa hivyo ikiwa mimi na wewe tunatamani kuingia katika huu mji ambao tumeona utukufu wake, jinsi Mungu amechukua nafasi yake kuutengeneza, kuandaa kwa umakinifu mkubwa, ni lazima tujitenge na kila aina ya uovu. Kwa maana Biblia inasema kwamba hakuna chochote najisi, chochote kichafu, chochote kidanganyifu ambacho kitapata nafasi katika huu mji. Ni wale tu ambao wamejitenga, wale ambao wamesafisha mavazi yao, wale ambao majina yao imeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, ndio watapata nafasi katika huu mji. Tukimalizia, napenda turudie mstari Revelations 21 mstari wa 7 na 8, inasema, those who are victorious will inherit all this, and I'll be their God, and they will be my children. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they'll be consigned to the fiery lake of burning sulfur. Bwana Mungu anatuambia kwamba ni wale tu ambao watashinda, those who will be victorious. Tunajua kwamba maisha ya Mkristo, mtembeo wa imani ni vita, na katika vita kuna kushinda na kushindwa. Bwana anatutegemea kwamba tushinde hivi vita, kwa sababu ni wale tu ambao watashinda hivi vita ndio wataweza kuurithi huu mji, ndio wale ambao wataweza kurithi haya yote ambayo Bwana ameandaa. Anasema kwamba ni wale ambao watashinda peke yake ndio watapata nafasi na wataweza kuitwa wana wa Mungu, naye Mungu atawaita wana wake, atawaita watoto wake. Ningependa pia kwa kumalizia tuweze kusoma Revelations 22 verse 7. Revelations 22 mstari wa 7. Revelations 22 mstari wa 7 inasema ya kwamba, look, I'm coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy written in this scroll. 11 inasema, let the one who does wrong continue to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does right continue to do right. And let the holy person continue to be holy. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I'll give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life, and may go through the gates into the city. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright morning star. The Spirit and the bride say, come. And let the one who hears say, come. Let the one who is thirsty come, and let the one who wishes to take the free gift of the water of life. So Proverbs 22:7, alafu Luka 11:17. Kitabu cha Ufunuo mlango wa 22 mstari wa 7, Biblia inasema, sikiliza, naja upesi. Heri yake anayeyazingatia maneno ya unabii yaliyo katika kitabu hiki. Mstari wa 11, kwa sasa anayetenda mabaya na aendelee kutenda mabaya,
na aliye mchafu aendelee kuwa mchafu. Mwenye kutenda mema na azidi kutenda mema, na aliye mtakatifu na azidi kuwa mtakatifu. Sikiliza, asema Yesu, naja upesi, pamoja na tuzo nitakalompa kila mmoja kufuatana na matendo yake. Mimi ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho, mwanzo na mwisho. Heri ya wale wanaoosha mavazi yao, wapate kuwa na haki ya kula tunda la mti wa uhai, na haki ya kuingia mjini kwa kupitia mlango yake. Lakini mbwa, wachawi, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu na wote wanaopenda kusema uongo watakaa nje ya mji. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu awadhibitishieni mambo haya katika makanisa. Mimi ni mzawa wa ukoo wa Daudi. Mimi ni nyota angavu ya asubuhi. Roho na bibi harusi wasema, njoo. Kila mtu asikiaye hili na aseme njoo. Aliye na kiu na aje. Anayependa na achukue maji ya uhai bila malipo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo akasema ya kwamba naja upesi sana. Anasema kwamba heri wale watakaosikia haya maneno ya unabii na kuyaweka. Wamebarikiwa wale ambao wameosha mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo, kwa maana watapata sehemu katika huu mji mtakatifu. Kwa hivyo ni changamoto kwetu ya kwamba tujiulize, huu mji ambao Bwana mwenyewe ameuumba, akautengeneza, akauandaa kwa umakini zaidi, akituandalia sisi, tumefanya bidii kupata sehemu katika huu mji ama la? Tumeyasafisha mavazi yetu katika damu ya mwana kondoo ili ya kwamba tunastahili kukula katika huo mti wa ufalme? Tumefanya bidii, tumepata nafasi, majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima ama la? Kwa sababu ni wale tu ambao majina yao yamenakiliwa katika kitabu cha uzima ndio watakaopata nafasi kuingia katika huu mji. Ni jambo ambalo kila mmoja ni vizuri ujiulize. Na Paulo katika Philippians 2:12 anatuhimiza, anatuambia kwamba we must continue working out our salvation on daily basis in fear and trembling. Ukifikiria ile bidii ambayo Bwana ameiweka kukuandalia mahala, na tangu Yesu Kristo aliponyakuliwa akaenda kule juu mbinguni, anatuandalia mahali. Alituahidi kwamba anaenda kuandaa mahali, bado anapaandaa pale mahali. Na sisi tumefanya bidii gani? Ikiwa mahali panaandaliwa, ikiwa mtu ataniambia kwamba ameenda kunitengenezea nyumba Amerika, ya kwamba ananitengenezea nyumba, atakuja kunichukua nipeleke niende niishi katika ile nyumba, nitakuwa na bidii, nitafanya kila bidii kujitayarisha kufurahisha huyo mtu, kujifanya nikubalike machoni pa huyo mtu, ili ya kwamba ile nyumba ambayo ameniandalia kule Amerika nipate nafasi pale. Tumeandaliwa mahali pa milele, mahali ambapo Bwana anataka tupumzike na tuishi milele. Tunaandaliwa. Na sisi tunafanya bidii gani? Majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima, ama we have made ourselves comfortable. Tumejifanya ya kwamba tuko nyumbani, hapa ndio nyumbani. Hatufanyi bidii kuandaa na kujiandaa kwa ajili ya yale makao yetu ya milele. Hatufanyi bidii, haitusumbui ikiwa majina yetu yako katika hiyo kitabu ama haiko kwenye hicho kitabu. Ni jambo la maana na kwamba kila mmoja tujihoji. Na kama kwa
vyovyote vile kunaweza kuwa na sababu ambayo inafanya majina yetu yasipatikane katika hicho kitabu cha uzima, bado tuko na nafasi. Tunaweza mwambia Bwana atupatie nafasi nyingine. Tumwambie kwamba tuko na hiari, tumuombe ya kwamba majina yetu yapatikane katika hicho kitabu cha uzima, kwa sababu Biblia imetuambia kwamba ni wale tu ambao majina yao imeandikwa katika hiki kitabu ndio watapata nafasi katika huu mji. Kwa hivyo tunaweza mwambia Bwana kitu, bado tuko na nafasi. Hata kama jana pengine ulianguka, jana ukafanya jambo ambalo lilifanya Bwana akafuta jina lako katika kitabu cha uzima, tunaweza mrudia siku ya leo. Tumwambie kwamba tunatamani, tunamuomba aandike majina yetu upya, kwa sababu ameandaa hapa mahali, ameandaa mbingu kwa ajili yetu. Ametutengenezea mahali pa utukufu, mahali ambapo anataka tuweze kuingia pale, tuweze kupata pumziko, tuweze kuishi katika uwepo wake milele. Na sisi wenyewe tunafanya bidii ya kwamba tusipatikane mahala pale. Ni jambo la kuhuzunisha, lakini bado tuko na nafasi. Tunaweza mwambia Bwana atuhurumie, atuonee huruma tena, atusaidie, atukumbuke mara tena, anakili majina yetu upya katika kitabu chake cha uzima, ili ya kwamba wakati Yesu Kristo atakaporudi kuwachukua wale ambao ni wake, jinsi alivyotuahidi katika John 14, na kwamba wakati atakaporudi tutapata nafasi ya kuingia katika huu mji ambao Bwana ametuandalia. Unaweza chukua nafasi na kusema jambo moja, mambo mawili mbele za Bwana. Bwana kwa kutupa uhai, kutupa uzima, kutuongeza siku nyingine, bado anatupa nafasi ya kuandaa njia zetu. Anatupa nafasi ya kurekebisha mienendo yetu. Bado anatupa nafasi ya kuweka sawa yale ambayo hayajakuwa yakienda sawa. Tunaweza itumia hii nafasi. Tunaweza kuchukua hii nafasi kumwambia Bwana atuhurumie, atusaidie, kwa sababu ametuandalia mahali na imebaki mzigo kwetu. The ball is in our court. Sisi wenyewe tufanye bidii, kwa sababu alimtoa mwanawe Yesu Kristo. Yesu Kristo akalipia gharama yetu, gharama ya dhambi zetu, akabeba udhalimu wetu, uovu wetu, akaupeleka pale msalabani, akatutengenezea njia ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ni sisi tu kuweka imani yetu katika Yesu Kristo. Ni sisi tu kuingia kupitia kwa njia ya Yesu Kristo, kwa sababu alituambia kwamba yeye ndiye njia, uzima na ukweli, na hakuna yeyote ambaye anaweza kufika kwa babake bila kupitia kwa yeye. Tumepewa mlango, tumepewa nafasi ya kuingia katika ufalme. Changamoto ni kwetu, ikiwa tutataka kuingia katika huu mji ama tutataka tubaki katika kutupa nje ya huu mji ambapo kutakuwa na ziwa la moto. Kwa hivyo sisi kufanya uamuzi. Bwana ametutengenezea mahali, ako na hiari atusaidie, ako na hiari ya kutuwezesha. Anatamani tuweze kukuwa washindi, tuweze kupigana vita, tuweze kukuwa washindi, kwa sababu ni wale tu ambao watakaoshinda hivi vita watakaopata nafasi katika mji huo. Kwa hivyo Bwana tunaweza kumwambia tusaidie.